Alright, abusia ha smart Ghana update so mo bibia akwaba. Ora Joshua Alabi, oye professor. Enkane wono na vice chancellor Edema University for Professional Studies. Wakasa afa free SHS ho. Ena wo che say free SHS de e ya de papa eboa e ma sebi ehiafo manyina enya akwanya eko school enka ya de pa. Na emom ekwan afa aso an mampanyina na adanko akufuado. We introduce ye no na enye right time na enye kwa papa enu ti amwa ojem wo se akọ 1992 constitution ni ma ewom ese free SHS a policy no edemu den na adokodi enti a former president kofo oba ya wa medi hu dwuma a wa amoso wa no ni nyina ne se wotena ase yi analysis mu se se wo pe no asem ko introduce free SHS na ekafu a de beba mayimu no yentimi nsoa entimi muwa mampuntu dwuma ne ade entimi nkoso enu ti na former president kofo wa amoso wa wanka ho asem agese ese wayi nani e de ama free SHS no eso na constitution nim na so papa ekufu adobaye obaye na hwi pen ode be team so na osmai free SHS ne no na professor Alabi chese free SHS na mampanyi de baye no wantena se anya analysis ehunu se free SHS no ebi afibie sikase ne be room anabusumi bi sikase ne be room seska no kwahye wonom ne se MPA e de mfa so na de be bro man ne ade analysis ni nyina wantena se anye na emom de adwere ba akopɛ na eda ne team anu odwene ene sa de no de day ye ba kɔto aba ne be ka se MPP before the free SHS abenti o ye be gina so ato aba de ama omo eno kwa ne ade ya na mampanyi ne ehwe ani mu na emom the risk involved and the cost involved sika ewuramu a MPA ne de mampanyini anhwe okiremu a wo se no ene nam so ama se mpuntuo etimi koso wo ye meimu ade a wo chekete ena abra ye ni na free SHS a mampanyini ede ebe implement ya wa na wo se wonya abotre bete se wo de ahohare so ena ede sa free SHS ni ba ye hunsunsu anso ene wo ahokyere bebre ba se ye hunu e wo ye mayimu owie ye wan fa anso no de solution ato aso ene wo chese se mampanyini free SHS issue no ebetimi asolve ama sumdwe atumi abade a ade se mampanyini na danko gufu ado ogitum sa mpa free SHS na ekwa fa aso de ba ye na enye kwa papa so wan transi an cheke ne bi ansa no de ba enu nti obeto inside their fair stakeholders wo mo buo bie okabi ewom ni ade na wo ba be so na se no free SHS ni mu enye sa ade a wo ha ne amane ne double track ya egusu ne ade ne de enye ade efiri wone na efiri ho kina ebuja afefe madwa e champo ma me na eje eto aso na eje thank God it's Friday. Usually Friday say there's a one white. And then the Baba Alaji Amaso. And then Isaka to Quintina. And then Kofi Jena and one. Said the Papa Alabi Air Cano. Or say President Kufo, a former president, who say, free SHS no, a K woman Yakatwa. And into a muipa and we yin if you so. Okuku seko, minue. So nipa ne jasa man onipe onyawo beyo onipa no yehu papa bi mi mo beat ni shawara anaye beat on na onse minimum beat ni mu dunto so minimum kura ma voice mi ana kama boma ade enso no na me fan konko wansa matia eti ameto za anwum ni se Yewra Joshua Alabi former educational minister and also so cry me was a man kind of suspected flag bearership dreamer say me hu ba bia me fa na nche now we plan as I campaign manager the man you yes Papa Mahama 2020 yes and ye nyina nso say 2020 election you know ya ba ka to na bro ma ya to aba no Joshua I'm sorry NDC4 team eba bonten beka say free education ekura no omuna edebaye in fact on background ben better omo ananka deba na se don person mo yen no nye sana ba no ye no e ma man for crash say cause we dey more you free education na mo say hwemsika promise no na fe dey mo na mo sa de ba ne nti ekoba so o ka say omampani kufo ehu ino bu nani gu so bu na nche se okra wa hu semina no oyinani kura yinanse fuse pani asabi wa mfama ogu onko so kula because hu sika ne doso na question me humble question me bisa ne se Abraham ye 1992 constitution na on SSS na ehyimu no
na no mun so mu discard be anana mun say free education say bi anya do ye be man kola na kwa na no so makwa no maba no makosa na mun say discard be nti say obi kasi a ono say MPP are implementing just because to win power. Vote. Now also they also can say the same thing. Want to vote now also because they no. Omo they had no shame no. Omo they question 19 and 2 constitutions like he said no. Na omo nim say this kind of way. And secondly 2020 I so trouble campaign manager no. I'm sure say whatever information that comes out on Sasha say because campaign manager didn't mean kokasa wa brand more way. Intina the candidate no kase a free education no I'm gonna the buy no ata no he. Okay. So what I say una the buy dia nan dey so sabe kase na sa akoy double tank as one no akoy mienu. So what I dey na say. Any aha ne de ono ne che say de den ke betimi aboa den ke papa ma ede ba no progressively free no aha nti ke no mo de ne namu a na afede o mo de toto ne yema nti bedu se be free pa wuntu ahwe no na je sen ka asetine mu ide ago. A journey of 1,000 miles begins with a step. So what I say at the end of constitution since 1992 and it was implemented in 2017. How many years? Nti tambe na o trainer dey implementing. Ne na munim say muntu ade be hie siket muntu yan kama mfa nkohyem kura ne hu se ni ho ana se nhyem ye do man pani ko for be start bibi e fa no F cube free compulsory basic education at the buy na wo ho a che say na mpa so ho antino ihia okola kwam osa provide ho akade se nkora no ku school bas bia be hu sankora gina kwan bia gina na form ku school was marvelous. So what I didn't say. Nti ma yewra Joshua Labi gina ha no montu futuro mu nkofo ani. Ade ba ko ka wona nsem ni nyam we de. Ene say so mampani akufu ado ebehwe na onjintu aja to no afre stakeholders. Onjintu so wa obia okabia feli de obeda feli. Me oka cheze free education na do ba na feli amenti ase because sankoye na ubi ankwade a na e failure ngofo people have gone and people are there and people will be there am ono akra sa ka say nipa na akwa busunti na sika nso mo edu ama ahokyere abakromu no. So what I say that Adena is successful to fail on that name there me feeling say if there is stakeholder meetings yemfa kwan bi so ma denye sustainable and yemfa kwan bi so be the money involved no you between are cutting it down and the ametiase but to say a failure there ade bia nkofo abusu a if you could do track a double track mukura na na failure so no cha say mampanyini njintumu saa ansa onye ntu so afeli de na mamuo no anasa free SHS ne kwa fa so implement ye na say ya ho hare so ne ade etu oni ka majintum e ma Ghana fo ina hu sampa me na mde ba ye but say de na minim say ne ma be kwa ne ade na ankosa enu ti say mi hiamoa na asma wo kana me chese 2020 mo sama mde ade ba na I campaign manager etu mo na mde ba ade na sa mo na mo ansha de na siye mo na mo lay foundation yi mo se mo na mde ba ye that's the word mo na mde ba ye ebe kaka me ato aba na sa na mo so mo pe vote ntamo kaka sa na okay because akwara ya won nge kwen say free education thing was implemented by this government and am so mo pe power 2020 nti and na mo se mo na mde ba ye na etu onye ntu so fail dia and say yes a dan no foundation na anye ya the whole building collapses it is a enya de ya and omo na de ba ntoma koso omo na anto foundation yi so what I say me ana edru nya nyema nyina na de politics kacha me say free education na face challenges etie nyina omampani nyintum na omo a ewo nim de no ko no nkasa so educationist omo ewo nim de no ye nyina emra so ye ndc ni so ye pipi ni ade nya de aba and it is in our constitution so what I say de obi emra ma kire na agre kwan be na fa so e be sustainable so what I say because aban we ni ho a e bi aban we or strategy bi a watumi use ntina de no ekro aban we free ho no mo a de na chese beko ebeto akoso wo ho nti obi afa na adwemra ne empe kwan pa ebetumi ama de no
aka ho na nka magye atum na to say so magye ntum so wa failing there why na ba ono anka oba bagye atum so wa failing okay ono Joshua Alabi no so ono na odi ade ne bae na enya challenges a oba bagye atum so wa failing bema kwa na ya tra 20 years kro ba na nkro onyi ntum se bia na ho nsu na enye na nkoba so obi odi ade ba ni pa abuso e de na I failure. It has never been failure because people have even enya de we kra ba e si ehu new talent kwala atumi de omonsa omakeka omadwa bom ya ye niam automotive being collector ne niam bebrebe na nkra ya ye during this short period ya di ba na so mo na what talent kwa no mo fie it has never been your friend is saying a failure. Okay. I dey a progressive progressively no ye nyina ye ndwane hands on deck na ye mpe kwan a ebetumi ahwema de na sustainable and say awo na ye even the better. Okay. Said the amount for bebre sie ne say free SHS no said the Owura Joshua aka bi no agema mpanyin nsem ene ade. Mampanyin so e meka ni speech muda e say bi I said on gas nka cathedral nka ye to bi ye fan COVID-19 ye fan ne ade ni bet free SHS de e say ye share dan TB. Hu ni say de ntia mampanyin ni say bi o nya de betu dwape e say free SHS be say e braso e say ye nyina ye so ye mo ade obenya bi afa betumi ade a ni opponents for no ebeka so osia ka se papa ade enu ntimi nye enu nti na esma mpanyin ka ne ho asem na na de otini ja hono onenum si decision fa okay so mpanyin no ma bonte maka sa agene nsem ni opponent for na eka na ye se osro nyonko so wo town ana o for susua nyonko asa so a wo chia wo pa na akokon so basasa de kra nya kroma fe eti I will not sit here and pretend so all is well with free education. No, it's never true. Se bibia ye pepe ho ye nyina kai kra early this year boost kra na was kudru proud to nkola no school resume ni at the kra na ebintu nkudu. That means there's some challenges. So what I say by cast bibia jobi nsemu a bibia jobi nsemu a enesen ya jobi nsem ne say ade na je egu eche say obi akra nko eche say ade na hwiego na first agime nsem ba de akosum de challenges do bia nyansane bia sabe nyansane bia pekwanya obe control challenges o ma challenges in control no etisanka obi agya kwa na teacher fo nyina akọ strike say yentume ntia de because policy no mo de na first say agene nsem ba sabre ya ko su dia adin gusu a ekosu ntenye nsem no ababo ntia bakasa no kwa ne fence no kwa say enye bibia na de politics. Okay. Petrol fire politics, roads fire politics, ba dia ye obi dache akolanya wie SHS pe waye mature to even work or that certificate. Timi ta de no de free education de manage ho pa ntie nyina ye hwe na emwa tango so no akasa so ditum se ayade pa abeboa ti abeboa de ye nyina yensum na ye mfa nko. All right, tell me for said Professor Labi Ekano no Olabi and what you say free SHS no de papa ko fo mu se ka wom ti no doje ye no Papa Mahama soon say ka wom to no see there be me the men progressively free na say free no fenye free sa wetu akakra ne ade a na so mo de ne mu afa ye ni me on so nka ye free papa gu for advert no see there be vote nti me the men free obi anko bi e na age ne sem sa e da Professor Labi ka ye de masi amba cho for adwen che ba mdi di adwo a e champo mai bi say share akra mo